Ramya is a college lecturer, and she got a wonderful experience using Nutricharge products. She was. I could make out that she has some experience using Nutricharge Women and Nutricharge DHA. Yes, madam. And she is very lucky. When we launched the Nutricharge DHA at Bombay, whatever people got the samples, all she has consumed. Oh, So, wow. right from that time, and from her family itself, they got 3 samples, and others also contributed. So before it officially reaching, she started using, and she is very lucky. She got 2 boys. Okay. Pardon? No. She's mother of 2 twins, babies. not twins. Okay. Great. And she will be translating your session to Malayalam, madam. Oh, she will translate it. Oh, great. So thanks, Ramya. And so today we are going to be talking about Nutricharge Women, right? So shall we start the session, sir? Yes, madam, please. Yes. Okay. Thank you, Murthy sir, and namaskaram to the entire Kerala family. It is a pleasure to be talking to you. And I thank you, Ramya, for translating this from English to Malayalam. I think I will also end up learning a few words in Malayalam. Namaskaram is one that I've learned, and probably if we get to speak to you, to all of you a little more. Of course, we do get to speak to Vijni ji, though I haven't picked up a lot of things from her yet, but she is one of the most regular people who attends our women influencers meetings. So Ramya, how do we want to go? I would speak like 2-3 sentences and then you would translate, or I would speak only 1 sentence and you would translate. How do we go about it? Your choice, ma'am. No, will you be able to remember so much? That is the point. So let's do sentence by sentence, or maybe 2 sentences each time. Maybe 2 or 3 sentences, ma'am. You can give 2-3 sentences, madam. If you feel, then we will change the mode. Otherwise. Sure. And Vijini Sanjay also attending. I would like to spotlight here for one second, because Vijini madam, please unmute. Namaste, ma'am. Yes, Vijni ji. How are you, ma'am? Oh, you are my star. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Murthy sir, she is the star for us. And she's doing such wonderful work that I feel I am not required only. She can only talk on Nutricharge Women. In fact, all the ladies from Kerala should follow, make her an example and do perform, I think. Yes, absolutely. Vijni is worth making an example of, and everyone should follow what she is doing. I mean, a self-motivated lady, a lady who goes out every day with the mission that I will sell worth 3,000 business volume, come what may. And there is no follow-up, there is no motivation, but she does it. So this is amazing. She is a wonderful example of a self-motivated human being. I am very proud of her. I'm very proud of having discovered her. Thank you so much. Okay, madam. After your session, we will take experience sharing from Vijini madam also. 100%. So Vijni ji, you be prepared. Okay, ma'am. And then you will talk in Malayalam and I will try and understand. Okay, ma'am. Mera charge, Nutricharge. Yes. So let's start our session. Okay. Why this session on women and why is it so important? I would like to highlight certain things when it comes to women, and I'm sure that whether it is North India or South India, for us, women, our daughters are very special, very important. I do not have a daughter, but I, being a daughter, I know, I mean, for my parents, it's a very special feeling to have daughters. Yes, Ramya ji. ഓക്കെ, അപ്പൊ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമണിനെ പറ്റി മാഡം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്
അത് വളരെ ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്പെഷ്യലി വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് മാഡം പറഞ്ഞത് മാഡത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും മാഡം ഒരു ഡോക്ടറാണ്, അതായത് ഒരു മകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ മാം. Thank you. So, what happens when a woman is we talk about women especially only after marriage. We consider women's health only when the woman starts facing health issues, especially after delivery, after she has delivered either one child or the second child. Before that, we actually do not take women's health seriously because we are taught to sacrifice everything for the family. We have seen our mother do this. We have seen our mother ignore her problems for the sake of the family, and hence we have also imbibed that, and we also do the same. So if you have a headache, you will say, "Theek hai, ho jayega. It will get better with time. Let me not bother. Right now, I have to do this. I have to do that." So we ignore our health, and when do we give importance to our health, or when do we talk about it? When we have actually delivered either one or two children. That's the time our body starts talking very loudly about the health. Yes, Ramya. ഓക്കെ, അതായത് മാഡം പറഞ്ഞത് ലേഡീസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒരാൾ പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ഒരു 2 കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അമ്മ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി, ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറ്. അതിന് മുന്നേ വരെ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒരു തലവേദന വന്ന്, അതായത് നമ്മൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പോവല്ലാതെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രിക്വേഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരാൾ പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഹെൽത്തിനെ പറ്റി, അതായത് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കാറ് തന്നെ ഇല്ല. കല്യാണത്തിന് ശേഷം, അതും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി കൂടുതലും കോൺഷ്യസ് ആവാറുള്ളൂ. എല്ലാം, അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഓൾ ഇന്ത്യ യിലുള്ള എല്ലാ ലേഡീസും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് ഷുവർ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ്. ഓക്കെ മാം. So, and why does this happen? Why do we struggle with our health? Because the time where we were supposed to have nutrition, we did not get enough nutrition. And this is the time when a girl starts getting her periods at the age of 13 or 14. That is the time when we really need to take care of our nutritional needs, which we fail to do because we've not learned it from our parents. We've not learned this from our mother. So in a household where a girl has started her periods, we will never feed her anything different from what we are feeding the other members of our family. For example, we'll not give her beetroot, we'll not give her fresh fruits and vegetables, we'll not give her juices, we'll not give her dry fruits, we'll not give her dates, we'll not give her anything that will increase the blood in her body. ഓക്കെ, അതായത് മാം പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല, എസ്പെഷ്യലി പീരീഡ്സിന്റെ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവളുടെ ആ ഒരു 12 ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങിയുള്ള ഏജ്, അതായത് പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം തുടങ്ങിയുള്ള ഏജ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു ലേഡീനെ, ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു പെൺകുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളും ഇതിൽ കെയർ കൊടുക്കാറില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഫാമിലീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, വീട്ടിൽ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അത് തന്നെ എല്ലാവരും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാതെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസോ അതല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സോ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡോ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും അധികം ബ്ലഡ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണെന്നുള്ളത് ഒരാൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. So here, today I'm going to talk about only nutritional needs for young girls who are like from the age of 13 to 23 is what we'll talk about, because that is the time when, if the foundation is strong, we will be able to make the health of a married woman better. So what happens? Yeah, sorry.
ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാം. അതായത് മാം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ മാഡം കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് 13 വയസ്സ് തുടങ്ങി 23 ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു മാരേജിന്റെ ടൈമിന് മുന്നേ 13 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈം തുടങ്ങി 23 ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാം ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന്റെ ടൈമിലേക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയം. കാരണം ആഫ്റ്റർ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു സമയത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. So Okay, let's talk about 5 things that we need to take care as far as our daughters are concerned. Now, it could be a daughter, it could be your younger sister, it could be not your daughter, but someone you know, some relative of yours, it could be anyone. So 5 things. The first thing is the diet. What do you have to give in the diet of that? What do you have to give to eat to that girl who has just started menstruating? So there are certain things that you will have to give a little extra. Now, one is beetroot. You understand beetroot? yes ma'am, beetroot, same here. Yes. So one is first thing is beetroot. That has to be a part of the girl's diet as much as possible. Number 2 is dates. So you have to soak the dates in the night, overnight, and give it to her in the morning. It is a blood enhancer. It is very good. It has a lot of nutritive value. So that has to be given. Number 3, she has to be fed every at least 3 meals a day and proper meals. So a lot of fruits, a lot of vegetables. I know South India is very high on rice and sambar and dal and dosa and idli. But you get beautiful vegetables also there. So a plate full of salad or a plate full of fruits is a must. Every day she has to have at least 1 to 2 fruits every day and at least a plate full of salad every day. ഓക്കെ. അപ്പോ ഗേൾസിന്റെ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റിയാണ് മാം പറഞ്ഞു വന്നത്. അതിൽ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് മാം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാഡം ഡയറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ബീട്രൂട്ട് ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഞങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും പാരന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബീട്രൂട്ട് കൊടുക്കുക. ബീട്രൂട്ട് ലേഡീസിന് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ടൈമിൽ തുടങ്ങി പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബീട്രൂട്ട്. അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിളർച്ചയ്ക്കും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അയൺ കണ്ടന്റ് എല്ലാം കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും എസ്പെഷ്യലി നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ്. അത് ആ ഒരു ഡേറ്റ്സ് രാത്രി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് മാഡം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ മടിയാണ്. ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈന്തപ്പഴം, ബീട്രൂട്ട് നമുക്കറിയാലോ, ബീട്രൂട്ട് പ്ലസ് ഡേറ്റ്സ്, ഈന്തപ്പഴം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ്. കാരണം പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ, വൈറ്റമിൻസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് തന്നെയായിരിക്കണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു വരേണ്ടത്. Okay, ma'am. Let me tell you, you're translating very well. Whatever I'm able to understand, I know that you're translating it absolutely to the T. So I could understand Ratri. So I could understand that you said soak it overnight. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Coming to the nutrition part of it. Now, what happens is when a girl starts menstruating, every month she's losing blood, and we are not giving her enough nutrition to compensate for that loss of blood. Now,
1 or 2 months will not make an impact, but over a period of 3 to 4 years, when she keeps losing blood every month and she's not compensated that blood in the body, her hemoglobin tends to go down. I think, Ramya, while you were talking about your experience, you did say that your hemoglobin has stayed at 13.5 throughout. Yes. That's what Yeah. I could understand. Yes. So 13.5 is an awesome hemoglobin level as far as women are concerned. But when you measure the hemoglobin level of young girls, it is hardly like 10 or 11, and that is where the problem starts. So this is the time when we have to give enough iron to that girl so that her hemoglobin level is always at a good point, at a good level. Yeah. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ഈ കുട്ടികൾ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോ അത് ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത്രമാത്രം ബ്ലഡ് എല്ലാ മാസവും 7 ഡേയ്സ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അത്രമാത്രം ബ്ലഡ് ഈ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഇവർ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മള് ഇപ്പോഴല്ല തിരിച്ചറിയാൻ പോണത്. ഓഫ് കോഴ്സ് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ 13.5 എനിക്ക് HB ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൺ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹെൽത്ത് നോക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കില്ല, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡും ഇല്ല. പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ഡിലേ വരുന്നത് പിന്നീട് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് പോലും. മാം പറയണത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ന് കേട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക്, നമുക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാം പറഞ്ഞു തന്നത്. കാരണം ഇത്രയും മാത്രം ബ്ലഡ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഓക്കെ മാം. Great. So why is Nutricharge Women essential? Because a Nutricharge Women has 21 mg of iron. So it is neither high nor low. 21 mg of iron has been recommended by ICMR. So when a girl starts taking 20 mg of iron every day, her hemoglobin level is always balanced at the right level. Hemoglobin loss does not happen only due to periods. Loss of blood or loss of hemoglobin happens when a girl is exercising, when a girl is stressed. So there are various ways in which various reasons why our body loses hemoglobin. One of the reasons is periods. So when you give Nutricharge Woman, you are actually giving 21 mg of iron to the girl, and in the best absorbable form. That means that whatever iron she will be taking will get absorbed in her body. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രയും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കാത്ത, അതായത് ബ്ലഡ് ഇത്രയും ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ അംഗൻവാടികളിലൊക്കെ ഈ അഡോളസെന്റ് ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയണിന്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ. കാരണം 21 mg അയൺ നമ്മളുടെ ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ ടാബ്ലറ്റിൽ ഉണ്ട്. ഒരു 20 mg എങ്കിലും നമ്മളുടെ എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിനും കുട്ടികൾക്കും ശരീരത്തിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അയണിന്റെ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ, അതിൽ പോലും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി 13 ഇയേഴ്സിന് മേലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അയൺ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണേ. കാരണം അയൺ ലോസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ 21 mg അയൺ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമണിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് HB, അതായത് ഈ ബ്ലഡ് ലോസ് ആവണതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ മാം. Now, if you say that what will happen if you don't give Nutricharge Woman to the girl, in 10 years time, right from the age she's attained puberty, maybe 12, 13, whatever, till the time you get her married, which is probably 24, 25 in South, Ramya? Kalyanam happens after 23, 24? No. Maybe from
Mostly at 22, 23. Oh, 22, 23. Okay. So by the time she gets married at 22, 23, 10 years have passed. And she has lost a lot of blood in the body. And gradually her body has become weak, pretty weak. Now, the moment she gets married, the moment she will enter into another household, she will start doing everything. She will probably, she'll be cooking, she will be taking care of the husband, she'll also be taking care of the in-laws, she will be taking care of her household responsibilities. And if she's working, she'll have to go to office also. And on the top of it, there will be a pressure of getting into the family way, that the in-laws will want that now it's the right time to have kids as long as you are young. And she gives into all that pressure and she conceives. Now what happens when the body is very weak and you conceive? However much nutrition you take during that time, a weak body will always give birth to a weak child. That is how it will be. I mean, this is, I think, very natural, that if a body is weak, the child is going to be weak. And what happens is we always start blaming the doctors, that the doctor had to do a cesarean delivery because the cord stuck in the neck of the baby, or it did not turn, or something happened. It basically happens because, am I audible? Yes, madam, audible. Yes. Any issue? Yes, Ramya. Now please translate this. Sorry, I spoke a lot. Is Ramya connected? I think Ramya have got some issue. Anyway. I think, yeah, she's not connected. So who will be able to translate that? Or do you want me to repeat this sentence by sentence? No, madam. Okay, so I will speak again. Murthy sir, if you can translate this. Okay, madam. Just repeat once more. Please repeat once more, madam. Yes, sir. So what I said was that from 13 to say 20 years or 22 years before, when the girl is getting married, when you marry your daughter off, there are 10 years that have passed without nutrition. So the body of the girl has become very weak. Okay. അതായത് മാഡം പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഋതുമതി ആയാൽ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുക. അതിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രക്തം ആ കുട്ടിയെ വളരെ ക്ഷീണിതയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം രക്തം ദീർഘകാലം കൊണ്ട് 10 വർഷം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ട ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ശരീരം, അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി. കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലിഭാരം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയാവുക എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെ അത്യാവശ്യമാണ്. അവരൊരു പക്ഷേ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പോലും സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രഷർ കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയാകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരിക്കും. ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഡോക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളെയോ പഴിക്കാനാണ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുക. സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഓക്കെ മാഡം. So I covered all the session also. Oh, thank you so much. Okay. Thank you so much. So now that the girl is weak, but the responsibilities are too much. She has to take care of her household responsibilities, cook for the family, take care of the husband. And if she has a joint family, take care of the in-laws. If she's working, take care of her job as well. And then the pressure of, having a family, getting into the family way also starts building, and she conceives. So within a year or two, she has to conceive, she has to get into the family way, but the body is actually not strong enough to support a baby.
Ramya, again, continue. Yes, sir. ഓക്കെ, അതായത് മാം പറഞ്ഞത് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങള് കറക്റ്റ് ഏജിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഒരു നല്ല കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ലേഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു HB, മാഡം പറഞ്ഞു ഇവിടെ HB കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം, അയൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. HB കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺസീവ് ആവാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ലേഡിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇനി കൺസീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി ജന്മം എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല. നല്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളർച്ചയുള്ള ലേഡീസിന് സാധിക്കില്ല. So what happens when the body is not strong enough to support a baby? Usually doctors have to go for a cesarean delivery, and after one child the body is kind of half finished, and if you have 2 kids the body is completely finished. After that you really feel that you have to carry on with a lot of problems in the body. I have a pain in my back, I have a pain in my neck, I have a pain in my elbow, I cannot stand for long. All these problems start, and the start of the problem is not after delivery. The problem has started when you were 13 years old. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്യണ ആ ഒരു സമയത്തില് ലേഡീസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പൊതുവേ. കാരണം 13 വയസ്സ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ തുടങ്ങും ഓരോ അസുഖങ്ങള്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നടുവേദന, നമ്മളുടെ ജോയിന്റ് പെയിൻ, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ഷീണം, ഇതൊക്കെ നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ലേഡീസ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം 13 വയസ്സ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കാരണം എല്ലാവരും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ആവണത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ്? 13 ഇയേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം, നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം. ഓക്കെ മാം. Thank you. So when now that we have understood where did the problem start, let us today take a pledge that every daughter around us is going to get proper nutrition at the right time, and that proper nutrition is, along with the food, Nutricharge Women. And that is why today I want to request all of you that let's make a list, go all out, talk to people who have girls, daughters from 13 years to up to 20 years or marriageable age, and let's go and tell them that you need to take Nutricharge Women, you need to take enough iron if you really want to be healthy. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ന് തുടങ്ങി നമ്മളൊരു പ്ലെഡ്ജ് എടുക്കുക, ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. കാരണം ഇത് നമ്മൾക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും, എസ്പെഷ്യലി പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ബോഡി നമുക്ക് വേണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ വേണം. എസ്പെഷ്യലി നല്ലൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് HB വേണം, ശരീരത്തിൽ അയൺ വേണം. ആ അയൺ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഴ്സ് ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വീടുകളിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങണം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ജനറേഷൻസിനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു ഓത്തായിട്ട്, അതായത് ഇതൊരു പ്ലെഡ്ജായിട്ട്, നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക. ന്യൂട്രിചാർജ് വിമണിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇനി വരുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക. So what happens whenever we have a daughter in the family, the moment the daughter is born, we start thinking about collecting a lot of gold, collecting money, because she has to be married off. So rather than that, I have a request to make, that let's change the outlook. Let's give 2 gifts to the daughter.
One is the gift of health. So let's give her proper nutrition when she's a child. Let's give her proper nutrition when she's a teenager. And secondly, let's give her the power of money in her hands. You do not really have to give her a lot of gold. You actually have to get her a distributor ID, an RCM distributor ID, the moment she's 18 years of age, and empower her with making a network, starting a business. So when she leaves your home, when she gets married after her kalyanam, gift her that network, so that when she goes to her in-laws, she does not have to ask for money from anyone. She always should have the confidence that I have enough money. Thank you so much, ma'am. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 പോയിന്റ് മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായാൽ, നമുക്കറിയാം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവളെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പൈസ സ്വരൂപിക്കാം, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണ ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് തിങ്, അവൾക്ക് ഹെൽത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിക്ക് അവളുടെ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും. നമ്മളുടെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ അമ്മമാര് വയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ വിഷമായിരിക്കില്ലേ? അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നെടുന്തൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം വീട്ടില് ഉണ്ടാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവൾക്ക് ആദ്യം ഹെൽത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാം പറഞ്ഞത് 18 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു RCMന്റെ ID മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പാരന്റ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈ നീട്ടാനുള്ള, ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈ നീട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ അവള് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. 2, അവള് ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു RCMന്റെ ID എടുത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I'm so glad. In fact, Kerala is a turnaround state. It has so many firsts. It is a revolutionary state, the most educated state. So I really, really wish and I request that each one of us should go around educating people on good nutrition and a very beautiful business culture, so that when the lady, when you marry your daughter off, you should always have this confidence that my daughter will never ever have to face any health problem because the kind of physique that I have given her, and should never ever face any financial problem because I have gifted her a network of her own. So whether she wants to work after marriage or doesn't want to work after marriage should be her choice, should not be a compulsion for her, because she should always have the confidence that she can run her own business and earn as much money as she wants. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. നമ്മളുടെ കൾച്ചർ വൈസ് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണിത്. RCMൽ ഒരു ID എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വരുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് എന്തൊരു പ്രശ്നം, പ്രതിസന്ധി ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ഇറക്കി വിടാം. കാരണം RCMന്റെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത്, അത് അവളുടെ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ വെൻ ഷീ റിയലൈസ്, അതായത് ആ കുട്ടി എന്ന് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് അവൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും RCMലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമോ, ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, നമ്മുടെ RCMൽ കൂടെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ പാരന്റ്സ് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് മാം പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു മാം. Okay, I also want to say certain things when you're bringing up your daughter.
usually we put a lot of restrictions when we are bringing up our daughter, for the reason that South, I am sure, is a little safer than North India, but still we tend to tell our daughters, don't do this, don't go out, don't wear such a dress, don't do this, don't do that. I would like to say that please identify the talents of your daughter and encourage her in whatever she wants to do or she's doing. Give her that confidence that she can do everything. She can challenge anyone. She can achieve any kind of success that she wants. What we need to do in the society, and this is something that I'm talking from my personal experience, and I want to request all of you, especially those who have sons. And I'm also one of those parents who has only a son and not a daughter. So I think it is my responsibility as the mother of a son to teach my son that every lady in this country or anywhere in the world is supposed to be respected. We, rather than talking to our daughters or holding our daughters back or putting them under restrictions, we need to really teach our sons to respect women around, whether the woman is a mother or a sister or a friend or anyone. So this is something that I request all parents out there who have sons, that please let us all get together to, one, give confidence to our daughters' health and wealth both, and two, let us teach our sons to respect women, whichever relationship they carry, whether it is wife, sister, mother, anyone. But it is our responsibility to give that kind of sanskar to our sons, to make this world a better place for our daughters. Okay. അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവര് അധികം എന്താ പറയാ, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കേരളത്തിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പാരന്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഇത് തന്നെയാണെന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ എന്താണോ അവരുടെ ടാലന്റ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. എല്ലാ കുട്ടികളും, എവ്രി ചിൽഡ്രൻ ഇസ് പ്രഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ. എല്ലാ കുട്ടികളും, എല്ലാ മക്കളും അവര് ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബോയ് ചൈൽഡ് ഓർ ഗേൾ ചൈൽഡ്, അതായത് പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും അവർ ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്, അവർക്ക് എന്താണോ അവരുടെ ടാലന്റ് അതറിഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി അത് മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു മാമിന് ആൺകുട്ടിയാണുള്ളത്, എനിക്കും 2 ആൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ബഹുമാനിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക. നമ്മളുടെ അമ്മയായിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ പെങ്ങന്മാരായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ ആയിക്കോട്ടെ, പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ നേരെ അക്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുതിരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്തും വെൽത്തും കൊടുക്കണതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ടാലന്റിനെ നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് എവിടെയും സ്റ്റാൻഡ്, അതായത് എവിടെയും നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ഒരു നല്ല കഴിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവരൊരിക്കലും പിന്നോട്ട് വലിക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക്, നമ്മൾക്ക് ആൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം, എന്നും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പാഠം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ മാം. So Rose ma'am, I'm absolutely with you. Let's join hands for this new revolution. Let's make this place a better place, a place worth looking forward to for our daughters and for our sons both. Especially for our daughters, because it's high time that we keep struggling with these issues. We need to rule the world. We need to show what our daughters are capable of doing. So I absolutely want to join hands with you in this revolution, and let's Kerala be the first state
to make this a successful attempt, a big success by giving Nutricharge Women to every girl, and by making every girl, every 18-year-old plus girl, a distributor of RCM, and making a big network under her. This is something that's I really want that this should happen. അതായത് മാം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇന്ന് ഒരു പ്ലെഡ്ജ് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു റെവല്യൂഷനിൽ നമ്മള് ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൺ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഷുവറായിട്ട് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വേൾഡില്, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിന് തന്നെ അതിനൊരു തുടക്കം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളുടെ മക്കളെ നല്ല സംസ്കാരം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കുക. So from my side, this is what I wanted to say. On 7th of February, we are going to come out with some really great offers for this revolution of which I call My Daughter, My Pride. This revolution, in Hindi, we have named it Meri Beti, Mera Abhiman. In English, it is My Daughter, My Pride. So this is going to be a big revolution for the next 2-3 months. And on 7th of February, we are coming out with a lot of offers and a lot of great things to take this revolution to every household. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത മാസം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക. കാരണം അടുത്ത മാസം 7-ാം തീയതി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പുതിയത്. അതായത് ഗേൾ ചൈൽഡ്, അതായത് പെൺകുട്ടികള് നമ്മളുടെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു വാചകം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുകയാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോണത്. മേരാ ബേട്ടി മേരാ അഭിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അത് ഹിന്ദിയില് അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. എന്റെ പെൺകുട്ടി, എന്റെ മകള് എന്റെ അഭിമാനമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്, അതായത് ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പനി മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ മാഡം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ മാം. Murthy sir, I would like to see all women here, and if they can put their videos on, I want to ask a question to all of them. And if they cannot put their videos on, they can at least digitally say this or this, whatever. I don't know whether this is possible, but digitally, if they can answer. Okay, I will ask them. ദയവായി പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാവുന്നവരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ മാഡം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തംസ് അപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് യെസ് ഓർ നോ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതി. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നെങ്കിൽ യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഡിയാണ്, നിങ്ങൾ ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതായാലും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാഡത്തിന് കാണാൻ കഴിയും. 400-ലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, സ്ക്രീനിൽ ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യൂ. ആൻഡ് മാഡം, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I am only visible on the screen. Can I see the gallery? Yeah, I think I can see the gallery. You can see the gallery. Oh, great. So I want to ask, how many of you feel that you would want to go back in time and change certain things in your life? Only women. This or this, whatever. This if you really want to change certain things in your life, or this if you think that you do not want to change anything. That may be beyond my abilities at the moment. I see only two, Vijniji and Roshni said something. Otherwise, I didn't. No, ma'am, no. Okay, fine. So, yes, now I got many hands going up. So now that we know that we really want to change certain things in our life, if we have not been able to change for ourselves, I think let's change it for our daughters. Daughter does not mean someone who has born, who you have given birth to. Daughter could be anyone, could be your neighbor, could be your relative, could be your niece, could be your anyone. But let's now get together and change the lives of our daughters and promise them that they will not struggle the way we have struggled. And I really want to, through you,
want to promise every daughter of this country that from now onwards, you will not struggle the way our generation struggled. All of us, let's join hands to give them a better life, a better healthy life, a better health, and a better wealthy life. So I really want each one of you to promise me with a thumbs up that yes, we will work towards this mission. This is not just a money mission for us. It is a social mission for us. So let's do it. So all men and women, I really want to see this thumbs up on the screen that yes, we will do it. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല, അതായത് ഇതൊരു മിഷൻ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ, ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി, ഇതിന് മുന്നേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, അത് അവിടം തുടങ്ങി മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെന്നാണെങ്കിൽ, ഇനി അങ്ങോട്ട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, ഇതൊരിക്കലും ഒരു മണി മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ഇതൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മയാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുക. ഒരു വിമൻ ചൈൽഡിനെ എംപവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, പെൺകുട്ടികളെ എംപവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊരു മിഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക. ഒപ്പം നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ, അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യാം. മാം, വി ആർ റെഡി. Yes, so we are ready. Murthy sir, be prepared. Now the women of your team are going to, revolutionize the entire state of Kerala, and that example will give so much of boost to the entire India. So you have to now be prepared. Thank you, madam. And we will take up the challenge. In fact, Kerala is already ahead, and will remain number one and take up this as a mission. Your valuable words will be put into practical. Thank you so much. I will. So many ladies, they wanted to give their opinion, share their opinion about this session and their planning. I would like to call one of few people with your permission. Yes, sir, absolutely. I'm more than willing to listen to everyone. Yes. First of all, Murthy sir, please. I want to say something. Please, Ma'am, please. thank you so much. This was really wonderful session for us. Thank you so much, because what we have experienced from our life till now, that you have explained in this program, because we want to protect all the ladies from the health issues. If we want, if we can do anything to our society, we can do from our RCM itself, because the Nutricharge is giving wonderful products through RCM, so we can promote it, because it is a need for the society, especially for the women child, and we want to empower the women child by giving health through our food supplement products, as well as wealth through our joining. When she turned to 18 years, we want to give the joining. All have, see, you can see, ma'am, all are agreed with you. This was a wonderful session. We all are thanking you, because lots of ladies are here for you to share their experience. They are so much thanking you, and from my side, I'm so much happy, and thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Ramya. Thank you so much. Thank you, Ramya. And translation was also excellent. Everybody was who understands English, they were telling it's a marvelous translation. Thank you, Ramya. And I would like to call Srilata madam you, from I think Kottayam. Good Hello. RCM sir. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I am Srilata. I am from Pathanamthitta district and of Kerala. And it was really a very good session, a marvelous session. I really, each and every point which you spoke about, it's really like a very good motivation for all the Keralites, all the ladies who were listening to you. And one thing I would like to, I was really happy when you pointed out two things for girls.
I have a girl child and I have a boy child too. So both of them, my daughter, she's right now doing her degree first year. And when you spoke about gifting the child with 2 gifts, I really felt so happy that I just joined RCM 2.5 months back. But my daughter, she's just 18 and we have taken an ID for her. And I have started giving her Nutricharge women also since 1 month. Great. So these 2 things I have done it and I'm promoting it. And today onwards, I really take a pledge that I'll promote this to all the girl child around me. And it was really a very good session, a beautiful, motivating session for the ladies. And really, we wish you come and meet us often on this Zoom platform. And I really thank Murthy sir for giving such an opportunity to make us available for, means we got Manisha ma'am with us. So we are looking for more sessions in future. Thank you so much, ma'am, and thank you, Murthy sir, also. My pleasure, Srilata ma'am. You've made Thank you, Srilata madam. You have not given your introduction also. I'm basically a teacher. Right now, I am working as the principal of a CBSE school in Kottayam district. I'm living in Pathanamthitta, but I'm working in Kottayam district. Wow. It was wonderful meeting you, Srilata ma'am. Thank you. I look forward to meeting everyone physically as soon as possible because I am now itching inside to meet each one of you physically. I too, ma'am. I too. Thank you. Okay. Thank you, Srilata madam. And thank you, sir. Next. Shobha Govind. Shobha madam, are you able to listen? Shobha Govind. Okay. sir, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം മാഡം, ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം? നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെത്. ഇത്ര സമയം ഞാൻ കേട്ടു. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് സർ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പം അടുത്തുള്ള കുറെ പേർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ മാഡം. നല്ല സെക്ഷനും കൂടി ആയിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു മൂർത്തി സർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ആൻഡ് we all are eagerly waiting to listen from Vijini madam. Yes. Vijini, I love you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് വിജിനി സഞ്ജയ്. ഞാൻ ചാലക്കുടി പൂരാനിലാണ് എൻ്റെ വീട്. മാഡത്തിന് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്കെന്തെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സെക്ഷൻ തന്നതിന്. കാരണം മാഡത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മാഡത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ശരിക്കും. മാഡം അതുപോലെ തന്നെ മിലൻ സാറ് കൂടിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ലേഡീസിന്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി. സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ്, അതെല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യണം. ശരിക്കും നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 to 23 ഏജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യം കിട്ടേണ്ട ഏജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ലേഡീസിന്റെ കാര്യത്തില്, അതായത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേരൻസ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ശരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു കെയറിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവര് പൈസയോ ഒരു കാര്യം അവര് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏജ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസും ഈ ഏജിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം പെൺകുട്ടികളെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഏജിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ആണ് അവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫിലും വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആ ഹെൽത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ അബോർഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്.
അതിന് കാരണം അവരുടെ ഹെൽത്ത് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് യൂട്രസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ HB-ലോ അതുപോലെ സ്കിന്നിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ലേഡീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ ഇത്ര ആ ഒരു ശരിക്കും ആ വീഡിയോയും മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് സ്പീക്ക് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ ഫാമിലിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ. അതിന് മനീഷ മാഡത്തിനോടും മിലൻ സാറിനോടും ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. എന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലേഡീസിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ലേഡീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്കായിട്ട് ഉള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ വേറൊരു കമ്പനിയും നമുക്ക് ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നല്ല വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസിന്റെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ആ ഒരു കീ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞു 21 mg അയൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് യൂട്രസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ